Elrigu Namaskara. The time has come for us to start the inaugural session. The Chairman and Managing Trustee, Shri Ravi Shankar, I would request you to kindly bring our Chief Guest, Dr. A. Surya Prakash, Chairman Prasar Bharati, onto the stage. I would request the other Honorary Secretary, the Festival President, and Shri Shivramaya also advisory to kindly come onto the stage. Mahaniyare Mahilere, ladies and gentlemen, boys and girls, the Bharatiya Samagana Sabha over the last 7 years has initiated a movement wherein more and more people are loving Indian music, and it has made this happen in a way as beautiful and divine as the Indian music itself. Bharatiya Sangeetada ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸುಖಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. Well, ladies and gentlemen, if we trace back to our roots, Samaveda, the book of songs. Now, Sama refers, in fact, it brings poise and tranquility to the mind. They say the Sapta Swaras of the Indian classical music, idu Samavedadalli adakavagide anta. The greatest achievement year over year of the Sabha has been, it's been conducting the music festival every year. The objective is to deliver the classical music in its best traditions of complexity, intricacy, and melody. And today we are all assembled here for one more memorable experience of our life. So on behalf of the Bharatiya Samagana Sabha, the trustee and members, I am Shankar Prakash, extending a very, very warm welcome to the musical world. Tammerlillirigu Adarada Hrutpurvaka Sangeetamaya Swagata. As per the rich traditions of a wonderful country, India, where we all live in, which is known for its unity in diversity, Vividhateyalli Ekateyanna Saruvantaha Desha Nammadu. The best route to achieve this is music. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ we have the disciples of the Sringeri Mutt, Avinash, Karanth and Dilip. I would request them ವೇದ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ಹಾಗೂ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಗಣಾನಾನ್ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಶ್ರಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೇದ ಸಾದನಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಣೋ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇ ಭರ್ವಾಜಿನೀವತಿ ಧೇನಾಮವಿತ್ರ್ಯವತೋ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವೇದವಾತಸ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮುರೋರರಶ್ವಸ್ಯ ಬೃಹತಃ ವೇದಾಯೇ ಅಧ್ಯಾಸತೆ ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಿಮೇಳೆ ಪುರೋಹಿತೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಮೃತ್ವಿಜಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಸಂಸಮೇದ್ಯುವಸೆ ವೃಷನ್ನಗ್ನೇ ವಿಶ್ವ ಆನ್ಯರ್ಯ ಇಳಸ್ಪದೆ ಸಮೇಧ್ಯಸೆ ಸನೋ ವಸೋನ್ಯಾಭರ ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ ಸಂವೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ ದೇವಾ ಭಾಗೈ ಯಥಾ ಪೂರ್ವೇ ಸಂಜಾನಾನಾ ಉಪಾಸತೆ
समानो मन्त्रः समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रजेवः समाने हविषा जुहोमि समाने व आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ स्वस्ति. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಿನಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ಹಾಗೂ ದಿಲೀಪ್. And now I request Aditi Prahalad for the invocation. Kumari Aditi. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि तं विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतम् प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतं प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतं फणितल्पवासु देवभक्तं सततं प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतं फणितल्पवासु देवभक्तं सततं प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतम्. गणनाथम् अमरवृन्दसेवितं गणनाथम् अमरवृन्दसेवितं फणिहरभूषितं मुनिजनसेवितं गणनाथम् अमरवृन्दसेवितं फणिहरभूषितं मुनिजनवन्दितं प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतं फणितल्पवासु देवभक्तं सततं प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतम्. धृतचारुमोदकं गजमुखं श्रितकरान्वितगर्वभञ्जकं धृतचारुमोदकं गजमुखं श्रितकरान्वितगर्वभञ्जकं नतलोकसन्तोषदायकं नतलोकसन्तोषदायकं श्रितभक्तपालकं सिद्धिविनायकं श्रितभक्तपालकं सिद्धिविनायकं प्रणमाम्यहं श्री गौरीसुतं
फणितल्पवासु देवभतं सततं प्रणमाम्यहं श्री गौरीसूतम् ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಆದಿತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Well, ladies and gentlemen, the Sabha over the few years has always strived to be the bridge between the past and the future of the Indian classical music. In this regard, if you go through, take a look at all the previous festivals, the thematic presentation of various traditions of music has been the unique feature of the festivals. Be it Raga Sambhrama, Guru Shishya Parampara, Manodharma, Navarasa, and this year it is Samaya Raga. To initiate the proceedings at the outset, advisory member B.R. Shivramaya, I would request him to kindly give the introductory remarks and welcome speech. Swagata Bhashana, Dayavitu Swagatisi, put your hands together. Swagatisi Shri Shivramaya. अपार सच्चित सुखवारि राशेर यस्योर्मि मात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिंताविहीनं हृदि चिंतयामि. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾ ತನ್ನ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮಯ ರಾಗ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ, ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಲೇಖನಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಲೇಖನಿಯ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು, ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಿರುವವರು, ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅನ್ವರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ರವರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ನೀಡುವ, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಭೇಷ್ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಪುಣ್ಯವಂತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಮಹನೀಯರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಭೀತ ಮೇಧಾವಿ ಬರಹಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರಹಗಾರ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬರಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 1995ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಾಟ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಜೆಂಡಾ, ದ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ MP ಲ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ D.Litt ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು. ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಝೀ ನ್ಯೂಸ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ, ದಿ ಪಯನೀರ್ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ, ಏಷ್ಯಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪೂರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈನಾಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಗಿ ಇಂದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುರುತರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಕರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್. ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ಇಂತಹ ಮೇಧಾವಿಗಳನ್ನು ಮುತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಳಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ. ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರಚಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡದೆ ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಬದುಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆಲವರದು. ಅಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದವರು ವಿದ್ವಾನ್ ಮೈಸೂರು ಗೋವಿಂದರಾವ್ ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಕೇವಲ 8 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ 72 ಮೇಳಕರ್ತರಾಗಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು ವೆಂಕಟರಾಘವನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಾಲಮುರಳೀಕೃಷ್ಣರವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಎಂದರೆ, ಇವರ ಧ್ವನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಮುರಳಿಯವರ ಸಂಗೀತದ ಹಾಗೆ. ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಲಮುರಳಿಯವರೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. BSc AMIE ಪದವೀಧರರಾದರೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಡುಪು ಕೊಟ್ಟು ಇವರೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿ, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ರಾಗ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾರೀರ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳೂ ಕೂಡ. ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. 10 ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಭಾರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಕವಿದಿಗ್ಗಜರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ DVG ರವರ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯಕನ್ಯಾದ ಅಂತಃಪುರ ಗೀತೆಗಳು ಎಂಬ ಬೇಲೂರಿನ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯರ ಮೇಲಿನ ಕೃತಿಯನ್ನು 31 ಸಂಚಿಕೆಗಳಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಗಾಯಕರಾಗಿ, ನಟರಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ 100 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ವಿದ್ವಾನ್ MG ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಯ ರಾಗ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾವಿದ, ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕ MG ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ನುಡಿಗಳೊಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದಂತಹ ಶ್ರೀ BR ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಂತೆ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸಸ್ ಗೀತಾ ರವಿಶಂಕರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ veterans, upcoming artists have come together to perform individually as well as collectively as part of symphonies. As true lovers of music, I would request all of you to put your hands together when the lamp is being lit. We move towards the path of light from the darkness, and music is the best way
which can lead us to the path of light and give us an insight wherein we would like to appreciate life to its fullest and live a life which indeed is a role model for each and everyone. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಭಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ I would request Sri B.R. Shivramaya to kindly come back. Sri S. Krishnamurthy, grandson of Mysuru Vasudeva Acharya, ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ AIR, ಇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಸಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಗೀತ ಭಕ್ಷಿ ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು 1922ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನ. 2015 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸ್ವತಃ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಳ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪಿಯಾನೋ ವಾದಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಕರು, ದಿಗ್ದರ್ಶಕರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ MSIL ಗೀತೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮಂತಹ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಂಗೀತದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು. ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆದ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಆ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ grown leaps and bounds. It has made rapid strides in the world of music. At the same time, one simple word to describe the Sabha is it is indeed a role model for other Sabhas. Sabhada activity ಬಗ್ಗೆ I would request YNS Kumar, the trustee and honorary secretary, to kindly give us an insight, more insight into the Sabha in his report. Welcome to you, sir. Over to you. Good evening, ladies and gentlemen. I have the pleasure of reading the report of Bharatiya Samagana Sabha. Bharatiya Samagana Sabha is here because it wants many more people to appreciate, understand and love Indian classical music. And over the last 7 years, it has made this happen in a way as beautiful and divine as our music itself.
We wanted to trace our roots right back to the Samaveda, the scripture of songs. Sama refers to that which brings poise and tranquility to the mind. The Saptaswaras of Indian classical music have their origin in the Samaveda. Bharatiya Samagana Sabha is not just another Sabha. It aspires to be the bridge between the past and the future of Indian classical music. Our greatest achievement has been to conduct a music festival every year with the prime objective of delivering classical music in its best traditions of complexity, intricacy, and melody. Bharatiya Samagana Sabha has made great strides in the last 7 years in establishing itself as an institution that has promoted music and supported the cause of musicians. It has held 6 annual festivals so far, in which veterans, upcoming artists have come together to perform individually as well as collectively as a part of symphonies. It has shown great responsibility while conducting itself, and its activities have become a beacon for other sabhas in Karnataka. And in its neighboring states, it has always given equal opportunity to all artists purely based on merit alone. Thematic presentation of various traditions of music has been the unique feature of our festivals. They are Raga Sambrama, Guru Shishya Parampara, Mano Dharma, Navarasa, and this year, Samaya Raga Sangitotsava. Bharatiya Samagana Sabha has instituted Samagana Matanga National Award, which carries a cash prize of rupees 1 lakh. The past recipients were Dr. M. Balmurali Krishna, Dr. R.K. Srikantan, Pandit Jasraj, Dr. Nedunuri Krishnamurthy, and Dr. Kadri Gopal Nath. This year's recipient is Pandit Hariprasad Chaurasia. To achieve our mission of drawing the attention of people who have problems to come to theaters, we enlisted the support of Doordarshan, which has covered all our festivals live. All the festivals are conducted at Chaudaya Memorial Hall, which has the best of acoustics, air conditioning, car parking facilities, and providing best ambience to music lover free of cost. The Sabha is the publisher of a national classical music magazine, Samagana, the first melody, which has completed 1 year. The magazine has captured the imagination of the music community and is already known for its high standards of journalism, its ability to capture the charm of Indian music, and its chronicles of the lives of musicians. For the first time, it looks like Bangalore might have actually stolen the show from, I'm sure you can guess it is Chennai. Thank you. The Sabha has started a music channel on YouTube, which is one of the best music channels online. Over 7.5 lakh people have visited this site in a short span of just about 6 months. And it's going pretty strong. The Sabha has been taking very active role in the recently formed Karnataka Fine Arts Council, a congregation of 10 leading Sabhas to propagate classical music. The Sabha has taken leading role in bringing more than 20 Sabhas together under one umbrella to celebrate Bangalore Vasantotsava 2016, a festival of classical music and dance. Bharatiya Samagana Sabha will hold its 7th annual music festival, Samaya Raga Sangitotsava, from today to January 31st in this place alone, and the entry is free for the public. Today, the festival is being inaugurated. You have already seen Dr. A. Surya Prakash, Chairman, Prasar Bharati. The inaugural concert will feature a Jugalbandi performance by Dr. Mysore Manjunath on the violin and Rajesh Vaidya on the veena. Shri A. Manju, Honorable Minister of Animal Husbandry and Sericulture, will be the chief guest on the function, during which flute maestro Pandit Hariprasad Chaurasia will be felicitated with Bharatiya Samagana Matanga Award
2015 on January 31st at 5 p.m. Srimati Sudha Murthy, social activist, writer, and chairperson of Infosys Foundation, will be the special guest. The festival will bring together artists from South, North, instrumentalists, vocalists, seniors, and young performers in a 5-day musical treat for classical music lovers. Artists include Priya Sisters, Aruna Sairam, Shubha Madgal, and Ranjani Gayatri. For the first time, there will be a day dedicated exclusively to showcase the talent among young artists. The Yuva Savishkara event will be held on January 30th from 9 a.m. to 6 p.m. Conceptualized on the time theory of ragas, the festival will showcase music based on the time of the day. The Saint Tyagaraja Aradhana will feature a combined performance by flautist Shashank Subramaniam and vocalist Abhishek Raghuram, and we'll be seeing them for the first time in Chaudhaya Memorial Hall together on January 31st at 10 a.m. This will be followed by Saint Purandaradasa Aradhana, which will feature Devar Namams in Hindustani style by Sangeeta Katti. Both the concerts will be telecast live on National DD Bharati and Chandana. In fact, this is a regular annual feature from our Sabha. Like every year, this year also we are conducting a musical quiz just to bring you more information on our rich heritage of music. I request you all to take part in the music quiz and enjoy that. So, ladies and gentlemen, just relax and enjoy some lively music. Good evening. Thank you very much for your patient hearing. Thank you. Thank you, Shri YNS Kumar, for giving us music in the form of words. Great news for all of us in the next 5 days. Dhanyavadikalu, sir. Well, a couple of things I picked up from that report, that during the next 5 days, artists from North and South, instrumentalists and vocalists, senior and young performers are going to be here, and it will be indeed a great musical treat. And I would now request the festival president, Vidwan M.G. Venkataraghavan. We all heard his introduction. One single word to describe him is an all-rounder. So put your hands together. Let's welcome Shri Venkataraghavan to give us a few insights and address all of us. I would like to deliver my duty of delivering this speech by commencing with a song, ending with a song to glorify the very purpose of the festival. Sangeeta Jnanamu Bhakti Vinay Salmargamu Galadi Manasa Sangeeta Jnanamu Brungi Natesha Samira Jagada Jaya Matanga Narada Duluba Sinche Sangeeta Jnanamu Nyaya Nyayamu Delusunu Jagamulu Nyaya Nyayamu Delusunu Jagamulu Maya Maya Mani Delusunu Durguna Kaya Jadi Shadri Pula Jayilchi Kaya Jadi Shadri Pula Jayilchi Karyamu Delusunu Tyagarajunigi Sangeeta Jnanamu Bhakti Vina. Our most ecstatic and honorable chief guest, Dr. S. Surya Prakash, Chairman Prasar Bharati, my most beloved and respected Sri R.R. Ravi Shankar, Chairman and Managing Trustee of the most acclaimed music organization, Bharatiya Samagana Sabha, my most beloved music lovers, dear and respected trustees and members of Bharatiya Samagana Sabha, my humble pranams to you all and soulful welcome to you all. For the most enchanting
Samaya Raga Sangeetotsava commencing from this auspicious moment, lasting harmoniously for over 5 days. Bharatiya Samagana Sabha is celebrating its 7th magnificent music festival with all fervor, devotion, dedication, and thus achieving 7th pedestal or milestone in its interminable, unique journey in the horizons and vistas of Indian music. Our chief guest, euphoric and esteemed Sri Dr. A. Surya Prakash, is a pride of Karnataka and a very dynamic, diligent, pragmatic, and powerful luminary who is rendering most loyal and commendable services, holding the highest post in Prasar Bharati. Hence, I deem it as a great honor, privilege, and a gayful moment, not only to have been gestured as the president of the most glorious 5-day-long music festival, but also to soulfully and musically welcome and felicitate our most honorable and entranced chief guest, Dr. A. Surya Prakash. Ever since the Akashvani and Doordarshan were incepted and came into existence, they have been the greatest, most gigantic, magnanimous, and peerless patrons, protectors, propagators, and portrayers of not only the richest heritage and posterity of Indian art and culture, but also of the thousands of artists and sadhakas all over the nation, with the hilarious endeavors, objectives, visions, perspectives, and policies, culminating and integrating all forms of art and culture in India without slightest discrimination, disparity, or bias. It is most remarkable that Akashvani or Doordarshan has never compromised with the qualities and traditions of art and culture. I cannot refrain from emotionally expressing my engrossed gratefulness to Doordarshan that it is the inspiration of the Doordarshan that enabled me and my enthusiasm and aspiration to produce several documentaries and a serial purely on Indian music without an apprehension or the threat of TRP. In this context, I take this opportunity as a fortune to very humbly, optimistically and vociferously beseech and plead our honorable and esteemed chairman, Dr. A. Surya Prakash, to stringently enforce a legal and a mandatory commitment to hundreds of private channels in India to allot or allocate at least a 60-minute slot every day, exclusively reserved for Indian art and heritage. Strictly following the guidelines, principles, and policies of Prasar Bharati. To popularize, protect, preserve, and propagate the greatest treasure of our Indian heritage and posterity, and to honor the hiding greatness and eminence of hundreds of artists. In the United States and several other European countries, music has been honorably, proudly, and compulsorily taught and trained during the course of education. Hence, in India too, music should be made mandatory, indispensable, and compulsorily taught and trained in all schools. This mandatory law will cherish and nourish multifarious advantages to Indian art and artists. In the United States and many other countries, the full-time dedicated professional musicians are provided and procured with all the comforts, amenities, and utmost social security. As a matter of honor and pride, treating these professional artists as the great asset of their nation's art and culture. But in India, thousands of professional and dedicated full-time musicians, including me too, who don't have any kind of job or secured permanent earning source, have no social and financial security at all. In the past, or even now, many professional musicians have led a miserable and sordid life even to ache their subsistence. These jobless full-time musicians who are in dark, or behind the clouds, or iron screen, are the cantilevers and backbone in nourishing, protecting, preserving, propagating, and passing on the heritage and posterity of Indian music and art from generation to generation since hundreds of years. Hence, I very humbly and solemnly beseech and plead our ecstatic and pragmatic chairman of Prasar Bharati, Dr. S. Surya Prakash, to courteously and vibrantly resolve and attenuate these perplexing grievances of the art community, to launch and bring forth new schemes and projects to procure social security in the form of housing, medical reimbursements, pensions, honorariums, etc., to the full-time dedicated professional artists, which will be his greatest and most magnanimous, everlasting contribution and compliments to the Indian world of culture. I soulfully and ovationally wish a very great success
for the most exquisite and fascinating Samaya Raga Sangeetotsava celebrated by Bharatiya Samagana Sabha, which is achieving another unique milestone. Thank you. And I will end my speech with a minute of another song. Raga Sudha Rasa Panamu Chesi Rajilavi O Manasa Raga Sudha Rasa Yaga Yoga Tyaga Bhoga Palamuzingiraga Sudharasa Sadashiva Maya Magu Nadonkaraswara Sadashiva Maya Magu Nadonkaraswara Vidulu Jival Muktulani Tyagaraju Teliyaraga Sudarasa Panamu Chesi Rajilavi O Manazaraga Sudarasa. Thank you very much, Shri Venkatraghavan, for that confluence of words and music. Dhanyavadagalu. Well, ladies and gentlemen, Prasara Bharati, India's public service broadcaster. If anyone asks you to describe it, you can just say Satya, Samagra, Sundara, Sampurna. That's Prasara Bharati. In the midst of all other medias, the cultural ambassador of this wonderful nation is just Prasara Bharati. And it's indeed a matter of great pride and pleasure that we have the chairman of Prasar Bharati, Dr. A. Surya Prakash, as our chief guest. Please put your hands together and let's hear the words of wisdom from Dr. Surya Prakash. Namaskara. Vidwan Venkatraghavan avare, Ravi Shankar avare, Shri YNS Kumar avare, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯೋಜಿಸೋ ಪರಂಪರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾದ ಈ 7ನೇ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ರಾಗಂ ವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಹೌದು, ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. So a few points on what we do in Prasar Bharati. As chairman of Prasar Bharati, I am in a unique and privileged position to witness how my corporation is continuously engaging art and music. It's an acknowledged fact that All India Radio and Doordarshan are the chief repositories of classical music in the country, as Vidwanji just said, and many of our channels devote a lot of time and space to the promotion of the arts. For example, at national level, we have DD Bharati. In Karnataka, you have DD Chandana.
and they are in the forefront of this endeavor. And you will be glad to know that Doordarshan has covered, sir, all your festivals live. As a public broadcaster, Prasar Bharati has the responsibility to promote culture and the best traditions in the field of art, music, dance, and literature. This is one of the mandates given to Prasar Bharati by Parliament. In keeping with these objectives, just yesterday I had the privilege to launch Ragam. Ragam is a major milestone in the life of Prasar Bharati. It is a 24/7 radio channel wholly dedicated to classical Indian music. This also fulfills a very long-standing demand of music lovers across the world. This channel is available via an FM radio station in Bengaluru and on our DTH platform and also on a mobile app. So those of you who have smartphones, please just download the app and you have 24/7 Ragam on your palm. From the rich archives of All India Radio, on Ragam you will get to listen to Bharat Ratna M.S. Subbulakshmi, Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan, and many more great sons and daughters of India. In fact, the list is a long one. Ragam, therefore, sir, fulfills the long-standing demand of lovers of Indian classical music across the world. I am sure it will have all your support and blessings. I thought, since I was coming here today, I must share this good news with all of you because you're all lovers of classical music. Also, as a public broadcaster, Prasar Bharati has a wide range of responsibilities, and our responsibility is to serve the larger good. One example that comes to my mind is how Prasar Bharati nurtures talent among the differently abled. In fact, All India Radio's motto is Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. All India Radio especially has been nurturing talent among the differently abled, and their concerts feature on many stations of All India Radio, and are sponsored by state social welfare departments. We are in awe of their superb abilities and indomitable spirit. Nearer home, I can think of Sri Krishnamurthy, who is an A-grade vocalist from Coimbatore. Sir, he is bereft of all his limbs and he is carried in a basket to our studios for recording. It is a matter of pride for all of us. It is a matter of pride for all of us in Prasar Bharati to be associated with these gifted and differently abled performers. I am just taking that example to tell you how wide the range is as far as Prasar Bharati's activities are concerned. Also, sir, even as you present this year's award to Pandit Hariprasad Chaurasia, I would like to bow to all the artists of this great country and to thank them for all the wonderful music that they have been giving us. But before I conclude, I would like to refer to a speech delivered by Lord Macaulay in the British House of Parliament on February 2nd, 1835. And this is very significant, sir.
because of what is happening here today and because of the activities of your Sabha and hundreds of such Sabhas in this country who preserve our cultural heritage and our art. And we are all very proud of that. But this is what Lord Macaulay had in mind. He said in the British Parliament in February 1835, I have travelled across the length and breadth of India and have not seen one person who is a beggar or who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, andre namdu Gurukula idella vyavasthe ittalla, to destroy that, to replace her old and ancient education system, her culture. If the Indians think all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem and their native culture. And they will become a truly dominated nation. Sir, 150 years after Macaulay went to his grave, we are happy to announce that his plan has boomeranged on the British and has been a complete disaster. Today, when I see this Sabha and many Sabhas like this, when as chairman of Prasar Bharati, I see the celebration of art and culture in many of our platforms, both radio and television. What we are actually doing is we are celebrating the failure of the Macaulay plan. Also, sir, I speak to you in English, which is Macaulay's tongue. Millions of us Indians do that, and millions of our children have snatched away jobs from the British youth. This is the complete undoing of the Macaulay plan, and I am very proud we have done it, and I am very proud that all of us together, we have understood our own core strength in terms of our culture and heritage, and that we are doing everything we can to preserve it. In fact, just last year, the Prime Minister took the initiative for a World Yoga Day, and that has come through. And what we see in recent years is a kind of the world waking up to the glorious thousands of years of history and heritage of this great nation. So, sir, I am very proud to be here this evening. Very best wishes to the Sabha and the entire program that you have devised. Thank you very much. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಅಂಶವನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಿವ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸರ್. Well, all of us are waiting to get into the world of music from the world of words. We'll not keep you waiting for long. We are concluding the podium function by a vote of thanks. I would request Sri Murali Krishna to propose vote of thanks. Good evening, distinguished members. On behalf of Bharatiya Samagana Sabha, this is Murali Krishna welcoming you all, and it is my proud privilege to extend our deepest appreciation to Dr. Arkalgodu Surya Prakash, Chairman Prasar Bharati, for having taken precious time of from out of his busy schedule to be our chief guest today and inaugurate the festival. Sir, thank you so much for making it. I'd like our festival president, Vidwan M.G. Venkatraghavan, and
Ravi Shankar to do the honors to our chief guest, Dr. Arkalgudu Surya Prakash. Sir, we thank you for your kind gesture and value your esteemed presence, which has inspired all of us, as well as the last speech of Sir Macaulay, which proved wrong altogether. May I now request all of us to take our seat for the next program that's soon to follow. But before that, I would like to add my vote of thanks with a few more thank you notes. First of all, ladies and gentlemen, let's put your hand together for Sri R.R. Ravi Shankar, the key person driving the vision of Bharatiya Samagana Sabha for the past 7 years and striving to bring the best classical music festival experience to our vibrant city. The lineup of the artists that we have, the ambience of this auditorium, and the scale of pomp and gaiety displayed on the stage say it all, I suppose. Also, I would like to thank Vidwan M.G. Venkatraghavan sir for graciously accepting to be the president of the festival and address the gathering earlier. And we thank Sri Kumar for driving all the logistics and support and back-end work that is needed for a sabha of this stature and a festival of this nature to be conducted annually each year, on and on. Thank you, gentlemen. I'd also like to thank the Chaudhaya Memorial Auditorium staff and management for their relentless support. Each year we come here every January, and this is no small feat, but they are putting it all together for us to bring you the best musical experience. And also, I'd like to give my thanks to the press and the media for having given their unstinted support in providing the required publicity in their various channels to help reach out to all the Rasikas of Bangalore. And last but not the least, to you, my dear audience, for having come in large numbers. And I wish you would do the same for the rest of the festival as well for the next 4 days. And sit back, relax and enjoy while we set up the stage for the musical program of the evening by Dr. Mysore Manjunath and Vidwan Rajesh Vaidya, the much awaited Jugalbandi. Thank you and good evening.